ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజ్లో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ టు డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ యువర్ నేమ్, ఫుల్ అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, కాలేజ్ నేమ్ అండ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. అయితే ఇది రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు మనం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకు స్పెసిఫికేషన్ ఏది ఇవ్వలేదు. అంటే ప్రోగ్రాంలో జస్ట్ ఈ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేమ్, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, కాలేజ్ నేమ్ అండ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డిస్ప్లే చేయమని చెప్పారంతే. మనం రెండు రకాలుగా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్గా మనం ప్రోగ్రాంలోనే వాల్యూస్ ఇచ్చేసి డిస్ప్లే చేయొచ్చు. రెండో మెథడ్ వచ్చేసి ప్రాంప్ట్, అంటే యూజర్ను ప్రాంప్ట్ చేసి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా రన్ టైంలో ప్రాంప్ట్ చేసి యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని రీడ్ చేసి తర్వాత డేటాని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో రెండు రకాలుగా ఎలా చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ నేను స్పైడర్ అనేటువంటి ఐడి వాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మెథడ్ ఇట్స్ అ సింపుల్ మెథడ్. మనం డైరెక్ట్గా డేటాని ప్రొవైడ్ చేయడం. మనకు ఏ డేటా అయితే అడిగారో ఆ డేటాని డైరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో మనకి అడిగిన దట్స్ మీన్ డిస్ప్లే చేయమని మనకి ప్రాంప్ట్ చేసింది వచ్చేసి నేమ్, ఫుల్ అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, కాలేజ్ నేమ్ అండ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్. ఎస్, నేమ్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఫుల్ అడ్రస్ ఈక్వల్స్ టు, సో జస్ట్ నేను ప్రాంప్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. దెన్ యూ మే రిప్లై ఇట్ విత్ యువర్ ఒరిజినల్ డేటా. మొబైల్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు, so you may enter the mobile number like this, or else you can enter your original mobile number. And college name equals to, just I am entering my college. Course subjects, subject 1 comma subject 2 comma subject 3. likewise we can type any number of subjects అన్నమాట. సో ఇలా రాసేసి ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రింట్ ఆప్షన్ ద్వారా మనం ప్రింట్ చేయవచ్చు. full address, like that we can write. Mobile number, is a mobile number. College name, this is a variable. And next slash in, and the last one is course subjects. Yes, we may write like this and close it. Yes, we will get this output directly. Name, full name, mobile number, college name and course name. What we entered, that will be directly appeared. I am using the \n, means a new line. So when I write this \n means the next line, whatever we written after this \n, that will be appears in the new line anamata. So same as in C language lo elagaithe manam execute chesamo they similarly manam implement chesam. So ఇది ఒక మెథడ్, ఇలా రాయొచ్చు. సో మనకి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా యూజర్ నుంచి వాల్యూస్ని ప్రాంప్ట్ చేయడం ఎట్ ద రన్ టైం. రైట్, యూజర్ నుంచి ప్రాంప్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇలా ఎంటర్ చేయవచ్చు. ప్రింట్ యువర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ నేమ్, ఈ లైన్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. లేదా ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడే వేరియబుల్ నేమ్ దగ్గరే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఎంటర్ నేమ్, ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ అడ్రస్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ ఫుల్ అడ్రస్. రైట్, ఇది ప్రాంప్టింగ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. ఇన్పుట్ ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్. సో డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ సిస్టమ్ విల్ ఆస్క్ ఇట్. సో మనం ఏదైతే రాసామో ఇది సిస్టమ్ మనల్ని ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా ప్రకారం ఆ డేటాని
క్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ద్వారా రాస్తున్నాం. ఎంటర్ కాలేజ్ నేమ్, రైట్, అండ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్, రైట్. ఇన్పుట్ ఎంటర్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఈ రకంగా మనం అడిగేసాం. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ ఉండదు. సో అయితే ఇంతకుముందు రాసిన వెర్షన్స్లో ఏమైంది, మనమే ప్రొవైడ్ చేసాం. అంటే ప్రోగ్రాంలో మనం డీటెయిల్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసాము, నేమ్, ఫుల్ అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, ఎవ్రీథింగ్. సో దానికి అనుగుణంగా మనం వాల్యూస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ వెర్షన్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనం ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ కూడా డేటా మెన్షన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకోమని చెప్తున్నాం, ఇన్పుట్ ప్రాంప్ట్ అడుగుతున్నాం అనమాట. సో డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ ద సిస్టమ్ విల్ ఆస్క్ యూ enter name, enter full address, enter mobile number, college name and course subjects. So based on the user provided values అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకు సెగ్రిగేట్ అయిపోయి మనకు డేటా ప్రింట్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది సెకండ్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు ఎలా రన్ అవుతుందో చూద్దాం. సి హియర్, ఎస్, ఎంటర్ నేమ్ అడిగింది. ఇక్కడ సమ్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేశాను, లైక్ మై నేమ్, రైట్. ఎంటర్ ఫుల్ అడ్రస్, యూ మే ఎంటర్ దట్ యువర్ ఫుల్ అడ్రస్ డైరెక్ట్లీ. సో సమ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను, ఫోన్ నెంబర్. మై కాలేజ్, యూ మే ఎంటర్ యువర్ ఒరిజినల్ కాలేజ్ నేమ్. హియర్ సబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్, subject 1, subject 2, subject 3, like this. You may enter that original subjects, maths, stats, like that. And by press enter, see here, these are the details we automatically captured and printed by this program. సో యూజర్ని ప్రాంప్ట్ చేశారు, యూజర్ ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారో అవే డీటెయిల్స్ని మనం ఒక ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో లైక్ దట్ రెండు మెథడ్స్లో మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రాంలోనే వాల్యూస్ అన్ని డిఫైన్ చేసి ప్రింట్ చేయడము. రెండో మెథడ్ వచ్చేసి యూజర్ని ప్రాంప్ట్ చేసి యూజర్ ఇచ్చిన డేటాని మనం తీసుకొని మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లో ప్రింట్ చేయడం. మనకు నేమ్, ఫుల్ అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, కాలేజ్ నేమ్ అండ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రింట్ చేయమని మనం అడగడం జరిగింది. సో ద సేమ్ థింగ్ వి డన్ హియర్. సో యువర్ నేమ్, full address, mobile number, college name, course and subjects, right? So I think you may understand this. Please subscribe and share with your friends. Thanks for watching.